This morning we will be reading from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 12, Beyond Renunciation and Knowledge, text 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam Guru Parasanaya Kabhaktya. Evam Guru Bhavanaya Kabhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vivishya Jivasayam Apramata. Vivishya Jivashayam Apramata. Sampatya Satmanamata Tayastam. Sampatya Satmanamata Tayastam. Evam Gopasana Jaita Bhaktya. Evam Guru Bhavanaya Bhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vivishya Jivasayam Apramata. Vivishya Jivasayam Apramata. Sampatya Satmanamata Jayastam. Sampatya Satmanamata Jayastam. Evam Gopasanaya Bhaktya. Evam Guru Bhavanaya Bhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dhira. Vidya Kutarena Sitena Dira. Viteshya Jivasayam Apramata. Vivishya Jivasayam Apramata. Sampatya Satmanamata Jayastam. Sampatya Satmanamata Jayastam. Evam Guru Pavanaya Bhaktya. Evam Gopasanaya Bhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vivishya Jivasayam Apramata. Vivishya Jivasayam Apramata. Sampatya Satmanam Jastram. Sampatya Satmanamata Jayastam. Evam Guru Pavanaya Bhaktya. Evam Gopasanaya Bhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vidya Kutarena Sitena Dira. Vivishya Jivashayam Apramata. Vivishya Jivasayam Apramata. Sampatya Chatmanamata Jastram. Sampatya Satmanamata Jayastam. Ladies. Evam Gopasanaya Bhaktya. Vidya Kutarena Sitena Dira. Visheshya Jivasayam Apramata. Patya Satmanamata Jayastam. Word for word translation. Evam. Thus with the knowledge I've given you. Takto, s poznáním, které jsem ti dal. Go of the spiritual master. Duchovního mistra. Upasanaya. Developed by worship.
vyvinutou uctíváním. Eka, unalloyed. Čistou, Bhaktya, by loving devotional service. láskyplnou oddanou službou. Vidya, of knowledge. Poznání. Kutarena, by the axe. Sekerou. Sitena, sharp. Ostrou. Dhira, when we study by knowledge. Ten, kdo je neochvějný díky poznání. Vifrishya, cutting down. Po odseknutí. Jiva, of the living entity. Živé bytosti. Asayam, the subtle body, filled with designations created by the three modes of material nature. Subtilního těla, které oplývá označeními, vytvořenými třemi kvalitami hmotné přírody. Apamata, being careful in spiritual life, being very careful in spiritual life. Velmi opatrný v duchovním životě. Sampatya, achieving. Po dosažení. Cha, and. Atmanam, the Supreme Personality of Godhead. Nejvyšší osobnosti božství. Ata, then. Potom. Jaya, you should give up. Měl by se vzdát. Astram, the means by which you achieved perfection. Prostředku, který tě dovedl k dokonalosti. Translation and purport by the disciples of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yes. With steady intelligence, you should develop unalloyed devotional service by careful worship of the spiritual master. And with the sharpened axe of transcendental knowledge, you should cut off the subtle material covering of the soul. Upon realizing the Supreme Personality of Godhead, you should then give up the axe of analytical knowledge. Řekl žákům Šrily Prabhupády. S neochvějnou inteligencí bys měl pečlivým uctíváním duchovního mistra rozvinout čistou oranou službu a naostřenou sekerou transcendentálního poznání bys měl odseknout jemnohmotný obal duše. Poté, co poznáš nejvyšší osobnost božství, bys měl tuto sekeru analytického poznání odložit. The purport, there's two paragraphs. I will read the first paragraph first. Because Uddhav had achieved the perfection of personal association with Lord Krishna, there was no need for him to maintain the mentality of a conditioned soul, and thus as described here by the words Sampatya Satmanam, Uddhav could personally serve the lotus feet of the Lord in the spiritual world. Indeed, Uddhav requested this opportunity at the beginning of this great conversation. As stated here, Guru Pasana Jaika Bhaktya, one can achieve pure devotional service by worshipping a bona fide spiritual master. It is not recommended here that one give up pure devotional service or one's spiritual master. Rather, it is clearly stated that by the words Vidya Kudharena, that one should cultivate knowledge of the material world
as described by Lord Krishna in this chapter. One should fully understand that each and every aspect of the material creation is the expansion of the illusory potency of the Lord. Such knowledge works as a sharpened axe to cut down the roots of material existence. In this way, even the stubborn, subtle body created by the three modes of nature is cut to pieces, and one becomes apramata, or sane and cautious in Krishna consciousness. První odstavec významu. Jelikož Uddhava dosáhl dokonalosti v podobě osobní společnosti s panem Krišnou, neměl zapotřebí udržovat si mentalitu podměněné duše. A jak je zde popsáno slovy Sampadya Čátmana, mohl osobně sloužit pánovi lotusovým nohám v duchovním světě. Však také Uddhava o tuto možnost žádal hned na začátku tohoto vznešeného rozhovoru. Zde je řečeno, že čisté orané služby lze dosáhnout uctíváním pravého duchovního mistra. Guru Pasanajka Bhaktya. Nedoporučuje se zde čisté orané služby zanechat nebo opustit svého duchovního mistra. Slovy Vidya Kutharena je naopak jasně řečeno, že je třeba rozvíjet poznání hmotného světa, které pán Kršna popisuje v této kapitole. Je třeba jasně pochopit, že každý jednotlivý aspekt hmotného stvoření je expanzí klamné energie pána. Toto poznání jako ostrá sekera přesekává kořeny hmotné existence. Tak je i tvrdošíjné jemnohmotné tělo, vytvořené třemi kvalitami přírody, rozsekáno na kousky a osoba se stává apramata, rozumnou a opatrnou při rozvoji vědomí Kršny. Lord Krishna has clearly explained in this chapter that the coward damsels of Vrindavan were not interested in an analytical approach to life. They simply loved Krishna and could not think of anything else. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught that all his devotees should follow in the footsteps of the coward damsels of Vraj in order to develop the highest intensity of selfless love of Godhead. Lord Krishna has elaborately analyzed the nature of the material world so that the conditioned souls who are trying to enjoy it can cut down the tree of material existence with this knowledge. The words Sampatya Satmanam indicate that a person with such knowledge has no further material existence, because he has already achieved the personality of Godhead. Such a person should not loiter in the kingdom of Maya, perpetually refining his understanding of the illusory creation. One has accepted Lord Krishna as everything, may enjoy. So one who has accepted Lord Krishna as everything may enjoy eternal bliss in the Lord's service. Yet even though he remains in this world, he has no more business with it and gives up the analytical procedures for negating it. Lord Krishna therefore tells Uddhava Chayastram, give up the axe of analytical knowledge by which you have cut down your sense of proprietorship and residence in the material world. Thus ends the purpose of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, to the 11th canto, 12th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Beyond Renunciation and Knowledge. Pán Kršna v této kapitole jasně vysvětlil, že pasačky kras Vrindávanu nezajímal analytický přístup k životu. Jednoduše milovali Pána Kršnu a nedokázali myslet na nic jiného. Pán Chaitanya Mahaprabhu učil, že všichni jeho oddaní by měli následovat goupí z Vraji, aby vyvinuli nejvyšší intenzitu nesobecké lásky k Bohu. Pán Kršna podrobně analyzoval povahu hmotného světa, aby podmíněné duše, které se snaží si ho užívat, mohly tímto poznáním skácet strom hmotné existence.
Slova sampadya čátmánam vyjadřují, že pro osobu s tímto poznáním hmotná existence již skončila, protože dosáhla osobnosti božství. Neměla by se jí zdržovat v království máji a do nekonečna prohlubovat své pochopení iluzorního stvoření. Ten, kdo přijal, že Pán Kršna je vším, se může těšit z věčné blaženosti ve službě Pánu. I když se trvává v tomto světě, nemá s ním co dočinění a vzdává se analytických postupů vedoucích k jeho popření. Proto Pán Kršna říká Udhavovi, ty je částra. Odlož sekeru analytického poznání, kterou si odsekl svůj pocit vlastnictví a pobytu v hmotném světě. Tak to končí výklady pokorných služebníků jeho božské milosti a Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke 12. kapitole 11. zpěvu Šrímad Bhagavatamu nazvané Nad askezi a poznání. Om Ajnana Timandasya Chinanchana Shanakaya Sakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupadamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shriyo Shriyoda Padkamanam Shriram Vaishnavam Shah Shri Rupam Jagajatam Sagan Ragnatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Bhajana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakanalita Shri Vishakam Vitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dina Bando Tiratpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauraki Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamam Haripriye Vankha Kalptabhisha Kripa Sindhavisa Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Srinyavadi Paspachani Desatari Srila Prabhupada ki. So this was the last verse of this chapter, Beyond Renunciation. To byl poslední verš této kapitoly nad askezí a poznání. So in the 11th canto, we have heard about the 24 spiritual masters, and then Krishna, he describes symptoms of conditioned souls and symptoms of liberated souls. V 11. zpěvu jsme se dozvěděli o 24 duchovních učitelech a potom Pán Krishna popisuje příznaky podměněných a osvobozených duší. And in this chapter, at the end here, he speaks about beyond liberation, means that developing prema, love for God. Tady tato kapitola mluví, se jmenuje nad askezí a poznáním, to znamená, jak rozvinout lásku k Bohu. And naturally, Lord Krishna speaks about the Vrajavasis, the residents of Vrindavan. A tady Pán Krishna mluví o Vrajavasích, obyvatelích Vrindavan. The residents of Vrindavan, they are situated in love of God, Obyvatelé Vrindavanu mají lásku k Bohu. in the mood of friendship, parental love, conjugal love. V náladě přátelství nebo rodičovství nebo milenectví. So in these conceptions or on that platform, that they do not see Krishna as the Supreme Personality of Godhead.
Takže ti, kdo jsou na těchto úrovních, tak oni nespatřují Krišnu jako nejvyšší osobnost božství. They see him as their object of love. Jenom ho vidí jako jejich objekt jejich lásky. And they only know Krishna, love for Krishna. A jenom znají Krišnu a milují Krišnu. That, and this is far beyond liberation. To je daleko nad osvobození. That we are performing 5D sadhana bhakti. Ale my vykonáváme Vaidhi sadhana bhakti. 5D sadhana bhakti is a mechanistic way to really develop love for Krishna. Vaidhi sadhana bhakti je mechanický způsob, jak rozvinout lásku ke Krišnu. 5D sadhana bhakti, the impetus for 5D sadhana bhakti is following the instruction of the spiritual master. Motivace pro tu Vaidhi sadhana bhakti jsou pokyny duchovního mistra. So in the beginning of our spiritual life, certainly we don't really know what's love for God. Na začátku našeho duchovního života my nevíme, co je láska k Bohu. So we are getting a mechanistic process of chanting holy names. Tady máme mechanický způsob prostě zpívání svatého jména And following so many rules and regulations a následování mnoha pravidel a regulací. that to assure we are situated, we come to the platform of goodness, Aby se zajistilo, že se dostaneme na úroveň dobra. and that. And we do that on the instruction of the spiritual master. A děláme to na pokyn duchovního mistra. In the purport of Bhagavad Gita 4:34, Ve výkladu Bhagavad Gita 4:32 Srila Prabhupada writes, tady píše tohle. the secret of success in spiritual life Tajemství úspěchu v duchovním životě is the satisfaction of the self-realized spiritual master. je uspokojení seberealizovaného duchovního mistra. And that is essentially in the process. We are following the instructions of the spiritual master. Takže to je esence toho našeho procesu, je, že následujeme pokyny duchovního mistra By that we are pleasing the spiritual master. a tím duchovního mistra těšíme. The spiritual master is a representative of Krishna. Duchovní mistr je zástupcem Krišny. And then Lord Krishna from within the heart will give us realizations. Potom Pán Krišna zevnitř našeho srdce nám dá realizaci. He will give us knowledge Dá nám poznání. that Jnana, Jnana. the spiritual master gives us Anukul Jnana, or Jnana which is favorable for the development of bhakti. Duchovní mistr nám dává anukul jnana, poznání, které je příznivé pro rozvinutí bhakti. And to make spiritual advancement, this jnana is very important. A že aby jsme dělali duchovní pokrok, tak jnana je velice důležitá. It helps us to give up sinful life, come situated in goodness, and healthy come to the platform of liberation. Pomáhá nám, aby jsme se zbavili hříšného života, dostali se postupně na úroveň dobra a nakonec dosáhli osvobození. Healthy we become situated from ignorant passion to goodness. Takže se posuneme z nevědomosti vášně do dobra. And then liberation means we are at the border of getting to Suddha Sattva, or the transcendental platform. A to osvobození znamená, že se dostáváme na hranici Šuddha Sattva, což je transcendentální úroveň. And then, healthy, when we start on the transcendental platform, we start to be situated in the spiritual energies
Potom, když jsme na transcendentální úrovni, tak se začínáme rozvíjet umístění v duchovní energii. In Sandhini, Samvit. Sandhini, Samvit. Sandhini means we are realizing I'm not this body, I'm spirit soul. When is the realization? Sandhini znamená, že máme tu realizaci, že já nejsem tělo, ale duše. And Samvit means realization I'm spirit soul. I'm a servant of Krishna. Samvit znamená realizace, že já jsem duše, služebník Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur says, these two together, if one is situated in these energies, then that's called Suddha Sattva or transcendental goodness. Bhaktivinoda Thakur popisuje, že pokud někdo je umístěn v těchto dvou energiích, tak potom tohle se nazývá Suddha Sattva, transcendentální dobro. And when one chants in that consciousness the holy name, one chants the Sudanam, the pure name. Když někdo v tomto vědomí zpívá svaté jméno, tak zpívá svaté jméno na úrovni, je to čisté zpívání. Of this verse of today, we have also purport of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Tady ve výkladu se zmiňuje Vishwanath Chakravarti Thakur. And he says the following, On říká následující. says, having accomplished the purpose, give up all sadhana. Říká, že když si dosáhl toho cíle, tak se dají veškeré sadhany. So if one is situated in love of Godhead, as the Vrajavasis, then no need to perform sadhana bhakti. Když někdo je umístěn v lásce k Bohu jako Vrajavasi, tak není potřeba dělat sadhana bhakti. Because one will act spontaneously on the spiritual platform, spontaneously. Že on bude spontánně jednat na duchovní úrovni. And then Vishwanath Thakur said, by the acts of jnana sharpened by the main process of bhakti, Když Vishwanath Chakravarti říká, že tím sekerou natroušenou procesem bhakti. Yeah, it's a little tricky English. I will divide it in more easy terms. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that this in Vaidhi Bhakti we have these acts of jnana. On říká, že ve Vaidhi Sadhana Bhakti my máme tu sekeru gňány. And we sharpen this by getting the mercy of the spiritual master, following the instructions of the spiritual master. Tu sekeru brousíme následováním pokynu duchovního mistra a získáváním jeho milosti. So when we follow sadhana, this is our main process. Když následuje sadhanu, toto je náš hlavní proces. But when you go beyond liberation, this process starts to take a secondary role. Když se dostaneme na úroveň osvobození, tak tento proces dostává už druhořadou úlohu. Because by this process, one will destroy the subtle body, which is made of material nature. Tímto procesem zničíme jemnohmotné tělo, které je vytvořené hmotnou přírodou. And so in this subtle body, in our subtle body, all these material conceptions are stored. Všechny ty materiální pojetí se shromažďují nebo skladují v tom našem jemnohmotném těle. But by this jnana, we are able to give it up. Ale tou gňánou jsme schopni se toho vzdát. So from the moment the subtle body is spiritualized, takže od okamžiku, kdy to jemnohmotné tělo je zduchovněno, there is no contamination anymore. už tam žádné znečištění není. You identify with your spiritual body. Stotožňujete se s vaším duchovním tělem. And then one can give up this sadhana. A pak se můžete vzát této sadhany. That is what Vishwanath Chakravarti Thakur says. To je, co říká Vishwanath Chakravarti Thakur.
We see the gopis, they don't have to chant their rounds. Gopi nemusí zpívat své kola. No, they are spontaneously always acting out of love for Krishna. Oni spontánně a neustále jednají z lásky ke Krishnovi. And of course, Lord Krishna is speaking to Uddhav here. Zde pán Krishna mluví k Uddhavovi. And that Uddhav was before sent as a messenger to Vrindavan by Krishna. Předtím pán Krishna poslal Uddhavu do Vrindavanu jako posla. And he sent Uddhav as a messenger to learn something. On tam poslal Uddhavu jako posla, aby tam on něco naučil. So Uddhav was a friend of Krishna and was an advisor of Krishna. Uddhava byl Krishnův přítel a zároveň i poradce. And Uddhav was he was a disciple of Brihaspati. Uddhava byl žákem Brihaspati. Brihaspati, so he was very learned, Uddhav. Uddhava byl velmi učený. He was a personal friend of Krishna. Byl to osobní Krishnův přítel. But still, Krishna sent him to Vrindavan to learn that there is something higher. Ale přesto ho pán Krishna poslal do Vrindavan, aby se tam učil, že existuje ještě něco vyššího. He wanted him to associate with the gopis of Vrindavan. Chtěl, aby se združoval s gopy ve Vrindavan. And then Uddhav, it is mentioned in the Bhagavatam Tam je zmíněno, že Uddhava, that after that visit of Vrindavan, poté, kdy tedy navštívil Vrindavan, the Uddhav is expressing his realization or his experience with his meeting with the gopis. Uddhava popisuje vlastně své realizace z toho setkání s gopími. He said these gopis of Vrindavan, they have given up the association of their husband, son, and family members, which is very difficult to give up. Říká, gopis z Vrindavanu se vzdali společnosti jejich manželů, dětí a rodin, což je velice těžké se to vzdát. So they just took shelter of the lotus feet of Mukunda Krishna. Pouze přijali útočiště lotosových nohou Mukundy Krishny. So then Uddhav prays, Krishna, he said, oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers or herbs in Vrindavan. A Uddhava se potom modlí, chtěl bych mít takové štěstí, abych se mohl stát jedním z keřů nebo trsů trávy ve Vrindavanu. Because the gopis trampled them and blessed them with the dust of their lotus feet. Protože gopy po nich šlapou a žehnají jim prachem ze svých lotosových nohou. So the residents of Vrindavan, they are always situated in this Ladini Shakti, in the pleasure-giving potency of Krishna, or the potency that gives pleasure to Krishna. Gopy z Vrindavanu jsou neustále situovány v Hladini Shakti, to je ta energie, která dává potěšení Krishnovi. And they don't want to come down from that platform. Z této úrovně nechtějí se dostat dolů. Spontaneous they remain on that platform. Spontánně na této úrovni zůstávají. And it's bliss. A je to blážené. Every moment, Ananda. Vždy okamžikem Ananda. Krishna is also Satchit Ananda, always in bliss. Krishna je taky Satchit Ananda, neustále blážený. Whether he kills demons or associates with the gopis of the gopas, is always in bliss, is always happy. Ať už zabíjí démony, nebo se združuje s gopími a pasáčky, tak vždycky je šťastný, je blážený. And so the residents of Vrindavan are always situated in prema. Obyvatelé Vrindavanu jsou vždycky v prémě. In bliss, Ananda.
v blaženosti a Anandě. So a devotee on that platform, Takže oddaný na této úrovni he may speak as undergoing suffering, může mluvit, jako kdyby trpěl. but in reality it's only bliss. Ale ve skutečnosti je to jen blaženost. That because in this chapter we have also learned about the viraha bhav, the mood of serving Krishna in separation. V této kapitole jsme četli také o viraha bhávě, neboli náladě služby Krišnovi v odloučení. But this pain of separation is actually only joy, only bliss. Že ta bolest odloučení je ve skutečnosti pouze blaženost, radost. That when Uddhav visited Vrindavan, he went to see Mother Yasoda and Nanda Maharaj. Když Uddhava byl ve Vrindavánu, tak šel navštívit matku Jašodu a Nandu Maharážu. Mother Yasoda, her eyes were closed and tears came out of her eyes. Matka Jašoda měla zavřené oči a tekly jí slzy. And then Nanda Maharaj had his head down. Nanda Maharáž měl svěšenou hlavu. So that Nanda Maharaj appeared to be grief stricken. Nanda Maharáž vypadal, že se rmoutí. And there's an interesting verse in the Bhagavatam To je zajímavý verš, where Uddhav is seeing that they are grief stricken, and then he speaks the following verse. když Uddhava viděl, že oni jsou zarmouceni, tak potom řekl následující verš. So Uddhav joyfully addressed Nanda Maharaj. Uddhava radostně oslovil Nandu Maharážu. So he sees they are suffering from separation, but Uddhav, he addresses them joyfully. On tady vidí, že oni trpí tím odloučením, ale Uddhava je oslovuje radostně. Because he has seen their supreme loving attraction for that Nanda Maharaj and Yasoda felt for Krishna. Protože viděl tu láskyplnou připoutanost, kterou Nanda Maharaj a Jašoda mají pro Krishnu. In the purport, our acharyas write, A ve výkladu Acharya píšou, if Uddhav had seen Nanda and Yasoda actually suffering, he would not have reacted with joy. Když Uddhava viděl Nandu a Jašodu, jak trpí, tak by jako nepromlouval s radostí. So all emotions on the spiritual platform are transcendental bliss. Takže všechny emoce na duchovní úrovni jsou transcendentální blaženost. So the so-called anguish, the so-called anxiety of pure devotees is another loving ecstasy. Takže takzvaná bolest, takzvaná úzkost čistých oddaných je nic jiného než transcendentální extáze. So this is beyond our comprehension. Tohle je něco, co nemůžeme pochopit. Because first Uddhav was thinking that they are suffering so much from separation or from Krishna. Nejdříve si Uddhava myslel, že oni tak trpí z toho loučení od Krishny. Because they think Krishna is their son. Že oni si myslí, že Krishna je jejich syn. So their prema is too intense. Jejich téma je příliš intenzivní. I will try to cut it down. Tak já musím to trošku snížit. So Uddhav started to speak to Nanda Maharaj. Tak Uddhava začal k Nandovi promluvat takto. And said to Nanda Maharaj that actually Krishna is not your son. On řekl Nandovi Maharajovi, ve skutečnosti Krishna není tvůj syn. He is the Supreme Personality of Godhead. On je nejvyšší osobnost božství. He is the super soul in everyone's heart. Je na duši, v srdci všech. But what was the reaction of Nanda Maharaj? Ale co na to odpověděl Nanda Maharaj? Nanda Maharaj said to Uddhav, you are much younger than me. Nanda Maharaj odpověděl, Uddhavo, ty jsi mnohem mladší než já. I see you are not
not experienced. Vidím, že nejsi zkušený. But yes, Gargamuni has told us that this Krishna that will be equal to Narayan. Ale ano, Gargamuni nám řekl, že tento Krishna bude roven Nárayanovi. But Nanda Maharaj said he's not Narayan. Ale Nanda Maharaj řekl, ale on není Narayan. We are worshipping the Salagram Shila Narayan, so we know what Narayan is. My uctíváme Narayana v podobě Shalagram Shri, takže my víme, co je Narayan. Narayan is Satya Sankalpa, is always truthful. Narayan je Satya Sankalpa, je neustále pravdomluvný. But my Krishna is an expert liar. Ale můj Krishna, on je expertní lhář. And Nanda Maharaj said that Lord Narayan is always sober, is controlled. A taky pan Narayan je vždycky vyrovnaný a ovládá se. But if we don't feed Krishna in time, he becomes angry. Ale my, když Krishnovi nedáme včas najíst, tak se rozlobí. So there was no way to convince Nanda Maharaj that Krishna was the Supreme Personality of God. Takže nebylo možné Nandu Maharaje přesvědčit, že Krishna není. Krishna je nejvyšší osobou božství. He is his son, that's all. Pro něj je to prostě jeho syn a to je všechno. Because that in Sakyara's friendship, parental love, and conjugal love, that there is the conception that Krishna is my friend, Krishna is my son, Krishna is my lover, but not the Supreme Personality of God. That's not important. V těch rasách přátelství nebo rodičovství nebo milenství tam není otázka toho, že by oni si mysleli, že Krishna je nejvyšší osobou z božství. To pro ně vůbec nepřipadá úvahu. So they stay on its highest platform of prema. Oni zůstávají na této nejvyšší úrovni prémy. They love Krishna naturally. Přirozeně milují Krishnu. And that is also our constitutional position, to love Krishna. A to je taky naše konstituční pozice, milovat Krishnu. But we have to follow this Vaidhisana Bhakti. A my musíme následovat Vaidhisana Bhakti. Even after liberation, we continue following. Dokonce i po osvobození pokračuje v tom následování. Because Vaidhisana Bhakti is training us to do the activities which they do in the spiritual world. Protože Vaidhisana Bhakti nás trénuje, abychom dělali ty stejné činnosti, které dělají oni v duchovním světě. What do they do in the spiritual world? Co dělají v duchovním světě? They do kirtan, they glorify the Supreme Personality of God. Dělají kirtan, opěvují nejvyšší osobu z božství. They hear about Krishna. Naslouchají o Krishnovi. They speak about Krishna. Mluví o Krishnovi. They are serving Krishna. Slouží Krishnovi. And that the same activities which we are doing in the temple, the morning program Srila Prabhupada gave us. Ty stejné činnosti, které děláme v chrámu, ten ranní program, který nám dal Srila Prabhupada. These are all activities they do in the spiritual world. Všechno činnosti, které dělají v duchovním světě. And we are trained to do them. A my se trénujeme, aby jsme je dělali. And gradually, we will come to the platform of liberation where we do it spontaneously. Postupně se dostaneme na úroveň osvobození, kde to budeme dělat spontánně. If we come to that spontaneous platform, Když se dostaneme na tuhle spontánní úroveň, we not really follow all these rules and regulations. přirozeně budeme následovat všechny ty pravidla a regulace. So no need to be attached to them. When you are liberated, you just let it go. Není potřeba na úrovni osvobození tím být připoutaný. Prostě to necháte být. Especially the rules and regulations, Specificky ty pravidla a regulace, which are meant to bring us out of the bodily platform to the liberated platform. které jsou určené k tomu, aby nás přivedli z té podměné úrovně na osvobozenou úroveň.
when you are on the Liberate platform, there is no use anymore. Když jste na osvobozené úrovni, tak už proto není žádná potřeba. That in the spiritual world, they don't know about the material body and all the suffering. V duchovním světě oni neví nic o hmotném těle a tom utrpení. So this is a few words I could try to say on this verse. To je pár slov, co jsem mohl říct k tomuto verši. This verse is on the highest platform of speaks about the highest platform of realization. Tento verš mluví o té nejvyšší úrovni realizace. That thank you very much. Any questions? Comments? Nějaké otázky, Any comments, Mara? komentáře. Yes. Verse is Narayana Paraksarana Kutashnadi. Svarga Pavargana Vacheti Apishura Tadapsuna. Devotees Narayana Paraksarana. While devotees of Narayana, they are never bewildered. They see Narakasya Yeah. Liberation as hell. No. Narayana Paraksarana Kutashnadi. That is Svarga Pavargana Vacheti Apishura Tadapsuna. Because they see nebeský planety petrolí stejně jako to. They see hellish planets and the heavenly planets as same. Yeah. Yeah. How understand this? Yeah, that's Jak a good point. how to understand this? Jak to můžeme pochopit, že oni vidí ty nebeské planety peklo na stejné úrovni? Yeah, the hellish planets and the heavenly planets. In the hellish planets, they get punishments. That's for the body. Na pekelných planetách dostávají trest pro tělo. And in the heavenly planets, they get pleasures which are also for the body, the subtle heavenly body. Na nebeských planetách dostávají požitky, které jsou taky pro tělo. Je to nebeské tělo. It is both the same. Ale je to oboje stejné. You will get older, be diseased, die, Se stárnete, odovocníte a zemřete. and take birth again. A znovu se narodíte. Whether hell or so for the devotee, it's just hell. Both. Pro oddaného to obě ty místa jsou peklo. Because the bodily conception of life is a cause of suffering. So, Tělesné pojetí života je příčinou utrpení. and that, yes, that. Thank you. for the point. Děkuji. Anything else? Ještě něco? Yes. It is both material. Both material, yeah. They're liberated. Liberated. Obě ty místa jsou materiální. Yes, Paul. It is mentioned here that one should give up the acts of analytic knowledge at certain stage. So, what the two scenarios? What if one gives up or attempts to give up the acts of analytic knowledge prematurely and wants to go into the spontaneous loving Krishna and imagine himself doing everything for Krishna, being like gopis and presidents of Vrindavan? That's scenario one. And second one, if one just sticks to this analytic knowledge and refuses to move on to the other parts of transcendental loving relationship between Krishna and the gopis, and really has a taste only in analyzing the material nature and everything which comes in this regard, like a Sankhya. Takže otázka je, tady je řečeno v tom verši, že bychom měli, že udával měl tu sekeru analytického poznání nakonec odložit. Takže tady můžou nastat dva scénáře, že někdo se předčasně bude snažit to analytické poznání
odložit sekeru předčasně a budeme se pokoušet být na té spontánní úrovni a někdo zase může odmítat se té sekery vzdát a nebude dělat další pokrok a bude jenom analyzovat ten materiální svět. Jo, takhle to bylo. One who is attached to this analytical knowledge and is called a jnani. Ten, kdo je připoutaný k tomu analytickému poznání, se nazývá jnani. Krishna says of the jnana, Bhangnam jnanamante jnanamam papachate jnanamam papachate. Vasudev Sarvamita Samatma Sudolama. After many births, such a jnani may come to the understanding that the Supreme Personality of Godhead is the goal of life, and of Godhead is the goal of life. Takže po mnoha zrozených se takovýto jnani může dopracovat k tomu poznání, že pozná, že Pán Krishna je cílem života. Analytical knowledge means analyzing what is spirit, what is matter. Analytické poznání znamená rozebírat, co je duch a co je hmota. But when one has understood that one is not a body, it's matter, not matter, but spirit. Ten, kdo pochopil, že není hmota, ale duše, Then one has understood I'm Brahman. pochopil, že já jsem Brahman. But what is that Brahman? Ale co je to ten Brahman? That we are servant of Krishna. My jsme služebníci Krishny. That when one realizes that one is a servant of Krishna, Když někdo uvědomí, že je služebník Krishny, then one must be directed toward the goal, developing love for Krishna. potom musí následovat ten cíl, rozvinout lásku ke Krishnu. That if one is attached to analytical knowledge, then after liberation, if one has applied it, it has no use anymore. It's an instrument that you can't use anymore because you are already liberated. Když někdo už je na osvobozené úrovni, tak pro něj už to analytické poznání nemá význam, nemůže, už mu to k ničemu není. This bodily concept of life disappears completely when one comes to the platform faculty of prema. If you are studying Madhurya Kanambini, that's clear from that. Even the last impurities are still there in bhava, but prema is gone. Když studujeme Madhurya Kanambini, tak vidíme z toho, že ty poslední nečistoty, ty poslední zbytky té tělesné připoutelnosti odejdou až na úrovni prema. And that, so unless one has attained that platform, one should not give up sadhana. Takže pokud někdo ještě nedosáhl této úrovně, tak by se neměl vzdávat sadhana. The format of the sadhana may be different. Forma té sadhany se může lišit. If you are liberated or nearly liberated, then your natural tendency to serve Krishna, you will become attracted to Krishna, to serve Krishna in a certain way. Když je někdo osvobozený nebo téměř osvobozený, tak bude připoutaný služby Krishnovi, sloužit mu určitým způsobem. And when that becomes more prominent after liberation, když se po osvobození tohle ještě jako zintenzivní, that happens mostly in the stage of ruchi, což se stane na stádiu ruči, then one can go from Vaidhi sadhana bhakti to Raganuga sadhana bhakti. pak může přejít od Vaidhi sadhana bhakti do Raganuga sadhana bhakti.
And Raganura Sadhana Bhakti is explained in Nectar of Devotion. Raganuga sadhana bhakti vysvětlena v nektaru oddanosti. You have to follow in the footsteps of a Ragatmika Bhakta, a Bhakta who has attained the perfection, or Ragatmika Bhakta can be an eternal associate of Krishna in Vrindavan. Na této úrovni následujete v stopách nějakého oddaného, který je Ragatmika, což jsou Višnuvi společníci ve Vrindavan. And learn about their mood Budete se učit o jejich náladě. and try to follow in their footsteps. Budete se pokoušet následovat v jejich stopách. But this is a very high platform of realization. To je velice vysoká úroveň realizace. And it's still a form of sadhana. A je to stále forma sadhany. But when one is liberated in prema, one is not aware anymore that one has material body. He completely identified with the spiritual body. Když někdo je osvobozený na úrovni prema, tak už vůbec si není vědomý hmotného těla, je úplně na to úplně zapomené, je zcela osvobozen. And that occurs like a flash and a lightning, and it's gone, the covering of the body. Je to jako blesk a ten pokryv toho těla je pryč. Yeah, so these are very high platforms. To jsou velmi vysoké úrovně. Well, but even advanced devotees who have attained higher levels of realization, they don't give up their sadhana. Ale i ti nevyšší údajní, kteří dosáhli této realizace, se nevzdávají sadhan. Externally, they will do still their sadhana, but as an example for others, and they do it in a spontaneous way. No a vnějšně oni budou stále vykonávat tu sadhanu jako příklad pro ostatní, ale vykonávají to vlastně spontánně. And this is beyond my liberation. To je nad úrovní osmoty. This is beyond my realization. I mean, and what I share about that is what I read about it and what I have understood. Tohle je nad mojí úrovní realizace, ale co já říkám je, co jsem četl a co jsem z toho pochopil. Theoretical. Teoretické. Hare Krishna. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Srila Prabhupada ki Jai.